Yes, sir. Right. Okay. The same notes what I'm presenting on the screen itself is uploaded. Okay. So the only left out is VHDL. The only left out is VHDL. I'll just share it once when I complete the topic. Okay. I'll just include and share it. Very small chapter, very easy chapter. Okay. Yeah. So let's start. Okay. Look at the screen, please. Look at the screen. Okay, let me recap. First of all, we discussed what is SR latch. Okay, we discussed what is SR latch. Okay, so how do you construct SR latch? Take two NOR gates. Don't worry about how I write here. Okay, take two NOR gates. Okay, yeah. See, andre ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ buy one get 4 free. Okay, take two NOR gates, cross couple the outputs, call the top one as R, okay, call the bottom input as S, output as Q bar, output as Q and Q bar. Okay, this is one we studied. Okay, so first step number one, this is one you have to write. Okay, step number two, you write the truth table. Okay, so draw two columns. One is S, the other one is R. Okay, so if both are 0, 0, it is no change. Okay, it is no change. If it is 0, 1, since reset is 1 here, output will be 0. Since reset is 1, output will be 0 here. Okay, and the next, here 1 and 0. Since set is 1 here, output will be 1. And if both are 1, it will be a question mark. Question mark in the sense it is forbidden state. Okay, it is forbidden state. Step number 2. And step number 3, explanation. Explanation simple. You write when. Add when here. When and copy the same thing. When S equals 0, R equals 0, output Q will be no change. Case number 2. When S equals 0, R equals 1, output Q will be 0. Case number 3. When S equals 1, same thing you write with all 4 cases. Okay, and the fourth thing is your symbol. Symbol is S, R, okay, and you have Q, and finally you have your Q bar. Okay, this is the fourth point you need to write. And the last point is a timing diagram. Okay, first write for S. Sunneng markondogi. You write like this for S. Next you write for R. Opposite barita hogi. Don't write in the same angle, write it in the opposite way. Okay, write for R. Okay, once if you write for R, finally you need to write for Q. Here S is 1, R is 0. According to the truth table, if S is 1, R is 0, this point. According to truth table, if S is 1, R is 0, output Q should be 1. Here S is 0, R is 1. My output Q should be 1. Sorry, my output Q should be 0 because reset is 1. Again here S is 1, R is 0. Again output Q should be 1. This is how you need to write. This 5 points, please keep remember. 5 points, please keep remember. Okay, nothing, no change at all. On the sheet you can write all the things. Look, okay, this one sheet will tell you everything. You'll get 10 marks. 2 plus 2 plus 2, 2 into 5 equals 10 marks. Very simple. Okay, very simple. Okay, now next what did we do? Okay, next week we enhanced our discussion. Instead of NOR gates, we replaced that NOR gates by NAND gates. Okay, the concept remains same. Connect the output to the input, connect this output to the input, call the top as Q, the bottom as Q bar. Okay, but here instead of R, you used to call it as S, R replace aguttili. S and R gets replaced. Modli R ittu, ಈಗ S ಆಯ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ you should add one bar symbol. This is called as SR, S bar R bar latch. Okay, this is called as S bar R bar latch. Okay, because it is constructed using NAND gates. This is the first stage. Okay, yeah. Second point.
Okay, write the truth table. Write the truth table. Okay, yeah. So what you need to write? S bar, R bar, S bar, R bar, Q, S bar, R bar, Q. And the first point is, first topic is 0 and 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು S00 ಕೊಡ್ತಾರೆ, S bar R bar 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 bar 0 bar ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 0 bar 0 bar ಆಗುತ್ತೆ. 0 bar ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಸೊ S bar R bar ಕೊಟ್ರೆ S is 0, R is 0, ಬಟ್ ನಾನು ಬಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 0 becomes 1 1. 1 1 ಆಪೋಸಿಟ್, 1 1 is don't care. Okay, here S is 0, R is 1. Okay, since ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 bar, this 0 bar will become 1. Okay, this 0 bar will become 1. Similarly, this 1 bar will become 0. Therefore, I can say my output is 1. Output is 1. Okay, because opposite ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Okay, and the third thing is 1 and 0. Third thing 1 and 0 output, since set is 1 here, output will be 0, opposite ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. And the final case is 1 1. Okay, which is no change, because 1 1 becomes 0 0, 1 1 becomes 0 0. Okay, the third case, logic diagram. Logic diagram, very important. You need to have one bar symbol here. You need to have one bar symbol, S bar. Again add one bar symbol, R bar. Okay, give the input to here, S R. The output remains back at Q and Q bar. Output remains back at Q and Q bar. Logic symbol. Okay, and the fourth one is explanation. Fourth one is explanation. Write the same thing, when, add when. Okay, add when, the same, write the same thing here. Whatever you can see here, add the same thing. When S bar equals 0, R bar equals 0, output will have no change. Okay, and the fifth one is timing diagram. Okay, the same thing. Repeat. Okay, this is S bar, this is R bar, Q. Okay, here S bar is 1, R bar is 0. Since S bar is 1, R bar is 0, Q will go to 0. Q will go to 0 according to truth table. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ನೀವು. ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. Just within 3 to 4 minutes you'll get 10 marks. Within 3 to 4 minutes you'll get 10 marks, right? Okay, so this is what we discussed in the previous class. On the I'll just recap this. Okay, next. Okay, next we progress to one more type of thing called as gated. Okay, gated SR latch. We progress to the next type of flip-flop called as gated SR latch. Okay, gated andreno, gated is nothing but you will be having one extra input. Okay, gated means you will be having one extra input. Okay, you will be having one extra input. Okay, so what did I do? I added the same, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ SR ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, SR ಹಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈಗ. Okay, you will be having S, you will be having R here, you will be having Q, you will be having Q bar. Okay, this is again as usual S, as usual R. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ SR ಆಗೋಯ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ SR ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ 5 ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗೇಟ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಎಸ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ನ ಆರ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪಿನ್ ಆಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಪಿನ್. Call that pin as enable pin. Call the top input as yes, the bottom input as R. Call the top input as yes, bottom input as R. Okay, so call the top input as yes and bottom input as R, right? Okay, ಈಗ if my enable equals 0, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. If my enable equals 0, one of the input of the AND gate will go 0, correct? One of the input of the AND gate will go 0. Therefore, output will be 0 0. Output both will be 0 0. Hence, 0 0 will always give no change. Hence, 0 0 will always give no change. Therefore, while writing the truth table, you need to add one extra column here. While writing the truth table, you need to add one extra column. That extra column is enable pin. Okay, what is that you say? If enable is 0, whatever you give to S and R, that is what I mean X ಇಲ್ಲಿ. Okay, X ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ. ನೀನು S ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟರು 0 ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. Therefore, whatever you give, output will be no change. This is the first very important thing you need to understand.
Okay, so if enable equals 0, irrespective of this, your output will be 0. This is important. Okay, this is very important. Next, if enable equals 1, if enable equals 1, if my iga, what did I do? What did I do here? I just replace this. Okay, I call that enable as 1. I call it enable as 1. Therefore, one of the AND gate becomes 1. Therefore, one of the AND gate becomes 1. Okay, this will become 1. This will also become 1. Okay, now let me assume if my set is 1. Let me assume if my set is 1. Since my set is 1 here, okay, your AND gate will give 1.1, output will go 1. Output will go 1. Here R equals 0. Since R equals 0, your output will remain back at 0 only. Therefore, your S becomes 1, R becomes 0. Instead of no change, what I get is, I'll get the output as 1. I'll get the output as 1. Therefore, if enable is 1, if my set is 1, if my R is 0, output will be 1. Similarly, you make a set as 0. You make R as 1. Therefore, this becomes 1. This becomes 0. Therefore, reset becomes 1. Since set becomes 0, since reset becomes 1, output will be 0. Output will be 0. Hence, I can say if enable is 1, set is 0, R is 1, output will be 0. Okay. You need not worry about the last case. If enable is 1, okay, yeah. If enable is 1, both are 1, it is again a don't care. Ishte concept nodi idradu ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. This is the circuit diagram. Okay, this is the truth table. Okay, ega explanation. The first case you need to write is when enable equals 0. If whatever the value of SR, output will be no change. Okay, when enable equals 1, if S equals 1, Q equals 1. If R equals 1, Q equals 0. ನೋಡಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ ಆರಾಮಾಗಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. This is the logic symbol. You will be having S, you will be having R, you will be having Q, you will be having Q bar. Okay, S remains, R remains like this. You add one extra line. That line is called as enable. This is the logic symbol. Okay, now, yeah. Waveform, how beautiful I can write here is, look, first thing you need to write enable. ಮಾಮೂಲಿ ಹಳೆಯ Q SR ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. But what you do, you make enable as 1. You make enable as 1 always. Now you write S. Here. Okay, so now you write R. Here. Since S is 1, R is 0, my Q is equal to 1. Since S is 0, R is 1, my Q remains back at 0. ಮುಗೀತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನೇಬಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? Okay, fine. That is the next point. Okay, ಈಗ characteristic equation, I think we have studied a lot many times characteristic equation. Okay, ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ you can correct in the next case. Wherever you commit mistake also, still you can correct in the next case. 0 0 0 1 1 1 1 0. Okay, let me write for SR Q 0 and 1. Okay, let me write for SR 0 and 1. Look here, what is the value of SR here? What is the value of SR here? What is the value of SR here? I am giving in the red color circle. 0 0. 0 0 alva. According to the truth table, if SR is 0 0, what is my next state? Q plus ಏನಾಗುತ್ತೆ input SR 0 0, what is the Q? No change alva. No change ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The same 0 will come here, the same 1 will come here. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀಬಹುದು. No need to write truth table at all. Directly you can write K map. Illi second case, since R is 1 here, don't worry what is there here. This will be 0 0 because the reset ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. R is 1 here, therefore it is reset. ಆರಾಮ ಬರೀಬಹುದು. Okay, ಇಲ್ಲಿ both are 1 1, therefore I am going to write it as
Don't care. I'm going to write it as don't care. Here S is 1 here. Nodi eshtana baribodu here. This is S equals 1. Since S equals 1, these two becomes 1 1. These two becomes 1 1. Therefore, what I do, I group this as a quad, wherein I get the answer as yes. Okay, I group these two as a pair, wherein I get answer as Q into R bar. Therefore, my next state expression Q plus equals S plus R bar into Qn. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀಬಹುದು. ಏನಿದು ಟ್ರೂ ಟೇಬಲೇ ಬೇಡ, ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಮ್ಯಾಪ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಯಾಪ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. Okay. So now we finished gated SR latch. Okay. Once after gated SR latch, the next is gated D latch. Gated D latch. Okay. I think we discussed gated D latch agide ansutte alva. Yes or no? I think I have finished gated D latch. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇದಿರೋ ಅವತ್ತಿದ್ರೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಪಾಪ, ಅದನ್ನ ವೇರ್ ವರ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಡೂ? ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟೆಡ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಯು ರೈಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಚ್, ಗೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಗೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, so take a AND gate, take two AND gates here. Okay, take two AND gates. Okay, yeah. So I give this pin to enable pin. Okay, what type of latch is this? At least can someone now tell me what type of latch is this? What is this? Yenido? Which type of flip-flop is this? Just ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟ ತನಕನೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hey, come on, at least one should represent your class, right? Gated SR latch. Yes, it is gated SR latch. Yes, it's gated SR latch. Okay, so now what I do, how do I get the D latch is simple. Convert a SR latch to D latch. Nodi buy one get 3 free ಆಯ್ತು ಈಗ. SR ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಂಗೆ S bar R bar ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ SR ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಂಗೆ gated SR ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಗೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡಿ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಇನ್ಪುಟ್, ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಗೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ. ಓಕೆ, ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಡಿ. ನೋಡಿ ಗೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಚ್ ನ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೇಟೆಡ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಚ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್. If enable equals 0, whatever you give d equals x, whatever your value you give equal d, output the AND gate will become 0. Therefore, s equals 0, r equals 0, q will become no change. Okay, truth table nodi. D ಬರಿತೀವಿ, Q ಬರಿತೀವಿ. Okay, enable ಬರಿತೀವಿ. Okay, enable ಬರಿತೀವಿ. If enable equals 0, whatever you give across your D, output will have no change because AND gate output will become 0. Okay, ಈಗ let me say that I give my enable pin as 1. Okay, if I give my enable pin as 1 here, okay, let's see what is going to happen. If enable pin is 1, suppose let me say my input D is 1. Therefore, this AND gate is 1, this enable pin is 1, wherein since I am using a NOT gate here, this part will become 0. Therefore, this is 0, this AND gate will become 1. Therefore, in the sense, S is getting to value of 1, R is getting a value of 0. Since S is getting a value of 1, okay, what is my output?
What is my output? 0. Equal to 1. 1. Q will be equal. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ಎನೇಬಲ್ 1 ಆದ್ರೆ D1 ಆದ್ರೆ Q1 ಆಯ್ತು. Enable 1 ಆದ್ರೆ D1 ಆದ್ರೆ Q1 ಆಯ್ತು. Now make D equals 0. Now make D equals 0. This AND gate will become 0. Therefore, hence the S becomes 0, wherein you will be having a NOT gate. NOT gate iradrinda it becomes invert. It becomes invert. Therefore, this becomes 1. This becomes 1. In other words, this becomes 1. Since this becomes 1, the below and bottom AND gate becomes 1. Therefore, the value of R becomes 1. The value of S becomes 0. Therefore, the value of S becomes 0. In other words, the output Q becomes 0. Output Q becomes 0. I can say that when enable equals 1, if my D equals 0, my Q will also be equal to 0. What I want to prove here is the value of D is same as value of Q anta. The value of D is same as value of Q. Andre working of D latch heng baribeku andre if enable equals 1, Q is equal to D. Ishte baribeku neevu. If enable equals 1, Q is equal to D. That means if D is 1, Q is 1. D is 0, Q is 0. With a condition enable equals 1. Condition enable equals 1. Okay. So this is the first thing. This is the next thing. Okay. So let me see now. Okay. Yeah. So let me write the symbol diagram. Symbol diagram very simple. You go write a box. Write instead of that those things write D. Okay. Call this as enable. Output is Q and Q bar. Output is Q and Q bar. Okay, output is Q and Q bar. Okay, so yeah, and the last thing is timing diagram. Timing diagram as usual. First write enable pin. First write enable. Enable should go to 1. Enable should go to 1. Therefore, write now D. Okay, so go on adding like this. Okay, output Q. Output Q. Okay, enable is 1. Since D is 1, at that same point Q should be 1. Since D is 0, the same point Q should be 0. Again, D is 1, same point Q should also be equal to 1. Therefore, it will start continuing. Therefore, it starts continuing. Okay, this is the end of your D latch. Okay, this is the end of your D latch. If you want characteristic equation, it is very simple. It is very simple. Okay, so how many variables do you need to write? Characteristic equation, look here. D, Q, Q plus. D, Q, Q plus. Okay, D, Q, Q plus. Okay, if D equals 0, I can have Q equals 0. If D equals 0, I can have Q equals 1. If D equals 1, I can have Q equals 0. If D equals 1, I can have Q equals 1. Just easy to know the characteristic equation. Okay, very simple. Okay, very simple. Okay, 2 pairs of D as 0, 2 pairs of D as 1. Okay, with Q as 0, 1, Q as 0, 1. Okay, yeah. So, if D equals 0, what is my, if my Q equals 0, what is my next point? Q plus? 0. Yeah, and D is 0. Illu, since D is 0, this value will also becomes 0. 0. Value will also become 0. Since here D is 1, okay, this value becomes 1. Since here D is 1, irrespective of your Q plus will become 1. Irrespective of your Q plus will become 1. Okay. Okay. Now, how to write a K-map? K-map is a 2-variable K-map. K-map is a 2-variable K-map. Okay. So, on one side you write Q, the other side you write D. Okay. 0, 1, 0, 1. What is D here? What is D here? 0. Therefore, this is 0, this is 0. What is D here? This is 1. Therefore, this is 1, this is 1. Nodi, and all flip-flop no, you came up with a truth table bekagilla. A came up input not a gotak in Hengianta. Okay, ega you pair this. You pair this. If you pair this, what is the final you will get? Q plus equals either to what 0 and 1 what matra 1. 1 under what is the value of 1? It is nothing but here D. Therefore, Q plus equals D. This is a characteristic equation of D flip flop. Characteristic equation of D flip flop. Okay. Yeah, I think we have studied. We have done up to this point as per my concept. Okay. Okay. So yeah, I'll just keep this screen online for a minute. Okay. Just refresh. Let me start afresh from today. Now onwards. Any doubts you can ask me till now what all we have done.
Applications is one switch debouncing, that I have told you many times. Okay, just go to the notes. I think you can find it over there. Yeah. So, but at the outset, I can tell you everything is same working. Everything. Enable illa andre latch antivi. Enable iddu andre gated antivi. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀರ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯು ಚೇಂಜ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಹಂಗೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ edge. We shall start edge triggered. Okay, we shall start edge triggered flip flop. Okay, we shall start edge triggered flip flop. Okay, yeah. Okay, we shall start. This notes ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. That is what I say here. That is what I say here. Okay, once you write in the notes, you should understand this. Okay, edge triggered. There are two types of edge triggered. There are two types of edge triggered. One is positive edge triggered. There are two types of edge triggered. One is positive edge triggered. The other one is negative edge triggered. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. Okay, there are two types of edge triggered: positive edge triggered, negative edge triggered. Okay, this is the clock pulse. Yeah, this is the clock pulse. Okay, in this clock pulse, this value is 1. This value is 1. Okay, this you can see can you see the arrow marks here? Hope you can you visualize the arrow marks there? Yes, sir. Yeah. So what I want to convey here, this arrow mark, and you can see one more arrow mark, this arrow mark. Okay, so this is called as positive edge triggered. This is called as positive edge triggered, or it is also called as rising edge. It is also called as rising edge. It is also called as rising edge. Rising andre enu 0 ಇಂದ 1 ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, rising edge. Okay, this is called as negative edge triggered. This is called as negative edge triggered, or also it is called as falling edge. It is called as falling edge. Okay, the third case it is going from 0 to 1. This is coming from 1 back to 0. This is coming from 1 back to 0. Okay, so you should understand this. Understand this. Okay, so positive edge trigger, negative edge trigger. Okay, this is very important. This is a clock pulse. This is the clock pulse. 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಲ್ಯಾಚ್. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದುವರೆಗೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಲ್ಯಾಚ್. ಲ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಗೇಟೆಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಗೇಟೆಡ್. ಗೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಆಸ್ 1. We always made the clock pulse as 1. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು ಗೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು. ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿತು, 1 ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ edge triggered. Edge triggered. Okay, the output will change either at this edge or at this edge. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಐದರ್ at this edge or at this edge. ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Either it is at the positive edge or it will change at the negative edge.
Okay, it will change at the positive edge or it will change at the negative edge. Okay, so this type of flip-flops, which changes its output, I repeat the sentence, the flip-flop which changes at the edge of the clock pulse is called as edge triggered flip-flop. What is that? Question answer is there. What define edge triggered flip-flop? The flip-flop which changes its output at the edges of the clock pulse. The flip-flop which changes the output at the edges of the clock pulse is called as edge triggered flip-flop. The flip-flop which changes at the positive edge triggered clock pulse is called as positive edge triggered flip-flop. The flip-flop which changes at the negative edge of the clock pulse is called as negative edge triggered flip-flop. Okay, so yeah, let's start. Okay, that is 1. This point is 0 to 1. This point is 1 to 0. This point is 1 to 0. This is called as positive triggering. This is called as negative triggering. This is called as level. This is called as level triggering. This is called as level triggering. 1 second. Okay, so this is positive edge triggering and this is negative edge triggering. A flip-flop which changes its output as positive to edge of the clock pulse is called as positive edge triggered. A flip-flop which changes at negative edge clock pulse is called as negative edge triggered. A flip-flop which changes its edge output at level edge is called as gated latch. Napka irli. In mundukke nim life alli gated anta bantu andre level alli change agutte andre 1 idag matra change agutte adu. ಅದೇ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೇಟೆಡ್. ಗೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay, question goes like this. Explain. Look at the question. Explain positive edge triggered SR flip-flop. Explain positive edge triggered SR flip-flop. Okay, case number 1. How do you write? As usual, first is block diagram. Second is truth table. Third is explanation. Fourth is, what is that, logic symbol. And the fifth one is waveform, timing diagram. Okay, so these things you need to explain one by one. Okay, positive edge triggered andre eno. Okay, first let me write gated SR latch. Nodi, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏನು ಅಂತ? ಇದು SR latch ಅಲ್ವಾ? SR latch ಅಲ್ವಾ?
ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ gated SR latch. ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಿದು gated D. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಡ್ to such an extent that we have got almost all the flip flops you have got. Okay, now yeah, now what we can do is ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ enable, okay, this is my S, this is my R, okay, this is my R. ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಬೇಡ. ಈಗ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಆಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ, ಬೇಡ ನನ್ಗದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ gated DSR latch, this is gated SR latch, wherein at any point of time my enable pin should be always equal to 1. At any point of time my enable pin should be always equal to 1. It should not change. Enable pin should always equal to 1. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, instead of that we are writing edge triggered. Okay, so what is that edge triggered ಅಂತಂದ್ರೆ, the question is positive edge triggered. He has given very clearly, the question is positive edge triggered. Okay, that means my output should change from this angle to this angle. ಒಪ್ಪೋದಿರಾ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬರ್ತಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ? Yes sir. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. 0 ಇಂದ 1 ಹೋಗ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರೀ ಲ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ 100% ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎನೇಬಲ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎನೇಬಲ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಐ ಮೇಕ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎನೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ರೈಟ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, inside the box I write it as PT. Inside the right box I call it as clock. ಇವತ್ತು ಈಗಲಿಂದ clock ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Okay, inside the box I write it as PT. What do you mean by PT? Can someone tell me? What is PT? Positive trigger. PT stands for positive trigger. ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. Okay, if look here, how simple we can do. You remove this. Okay, instead of that you write enable. This is gated SR latch. Alva. So now you just add this. Remove the gated SR latch. In place of that, add this. Okay. In place of that, add this. It becomes edge triggered. I'll show you once again. Okay. Please look at the things seriously. Okay. Take 2 lines. Draw 2 lines. As usual, cross couple this. As usual, connect the input like this. Okay, this becomes yes. This is R here. You normally write this as enable. Aವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, gated SR ಆಯ್ತು. Okay, so it gated SR ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು enable ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, because it is not gated. ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. The question is positive edge triggered. Positive edge trigger ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? You write one box here. Okay, box ಬರೆದು input to clock ಅಂತ ಕೊಡಿ, because you are going to give full clock pulse. You are going to give the input full clock pulse, but output box ಒಳಗಡೆ you should write it as PT ಅಂತ. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ you should write it as PT. PT stands for positive trigger ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಓಕೆ, SR.
ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ PT ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ NT ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಎನೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಚ್, ಎನೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟೆಡ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಚ್, ಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಚ್. ಎನೇಬಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ PT ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ NT ಬರೆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಒಂದೇ ಥಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ 100% ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. You should not touch this part. This part will 100% remain same. Whatever you want to play, you should play only here. You should play only at this point of this point. Okay. Do not give anything. Simple SR. Give enable. Get it SR. Give it as PT. Positive SR. Okay. If not, it is negative SR. Okay. Therefore, if you look at this point, we have completed the first one. We have completed the first one. What is the first one? Block diagram. Yes, we have completed the block diagram. Yes, we have completed the block diagram. Block diagram is done. Okay, so add two AND gates. Okay, so short and give it to a clock pulse. Call that clock output of the clock pulse. If it is PT, it is called as positive edge triggered. If it is NT, it is called as negative edge triggered. Okay, it is a NT, it is called as negative edge triggered. Okay, ನಮ್ಮ question positive edge triggered. ಈಗ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ you are writing it as enable. Now I don't write enable. Okay, instead of enable, write it as clock pulse. I write it as clock pulse. Yes, R Q. Okay, clock pulse SRQ. Okay, if clock pulse equals 0, as usual first 0 baritira, whatever you give, output remains no change. Output remains no change. Output remains no change. Okay, ಈಗ if my clock is ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ 1 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಎನೇಬಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನೇಬಲ್ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಎನೇಬಲ್ 1 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎನೇಬಲ್ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನೇಬಲ್ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ್ರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದು ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ತರ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ 1 ಕೊಟ್ಟು 0 ರೀಸೆಟ್ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ 1. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಸೆಟ್ ಇಸ್ 1. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಆರೋ ಮಾರ್ಕೆ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಯು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಅಥವಾ ಯು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಮೇಕ್ ಸೆಟ್ ಆಸ್ 0, reset as 1, output will be 0. Okay, output will be 0. Okay, the next you write the same thing, write this arrow mark positive, athwa you can write up arrow mark. Okay, both are 1 1. It is forbidden state. It is forbidden state. Okay, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು SR ಇದೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಚ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಚ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ? ಪಲ್ಸ್ 1, arrow mark down. Yeah, very much right. Clock ಬರೀತೀರಾ, arrow mark will become down ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ NT ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೆನೆ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆನೆ NT ಅಂತ ಬರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, PT ಅಂತ ಬರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ SRQ. Okay, S, R and Q. If S is 0, R is 0, obviously it is no change. Okay, ಮತ್ತೆ down arrow mark ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ you write this arrow mark. Okay, if S is 1, Q is 1. Okay, again you add one down arrow mark, ಅಥವಾ you add 1 to 0 triggering edge. If R is 1, Q is 0. If R is 1, Q is 0. Okay, if both are 1 1, Q is forbidden. If both are 1 1, Q is forbidden. Okay, so is it clear everybody? Edge triggered? Clear? Any doubts? ಹೋಗಿ
ಹೋಗ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಅದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah. So this is the edge trigger. Same thing, PT NT ಬರ್ದ್ರೆ positive edge trigger, negative edge trigger. Okay, fine. I'll finish it off in another 2 minutes. Okay, yeah. So third point is you have to write explanation. Explanation andre eno? What is explanation? Okay, you should write when clock is going from 1 to 0. When clock is going from 1 to 0, hinge baribeku. When clock is going from 1 to 0, if my S is 1, my Q is 1. If my clock is going from 1 to 0, if my R is 1, my output Q will be 0. Okay, ade positive baribekadre explanation is if my clock is going from 0 to 1, athwa if it is going for up arrow mark, it is going for up arrow mark. Okay, so if same case baritira, if S equals 1, Q is 1, F anta baritira. Aita? So the next step is the last step of this gated is, okay, logic symbol. The last step is logic symbol. What is logic symbol? Simple. Simple. This is S, this is R, Q, Q bar. Okay, ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಬರೋಣ. ಇದು ಬರೀ ಬರೋದು ಸಿಂಪಲ್ SR ಲ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೇಟೆಡ್ SR ಲ್ಯಾಚ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೇಟೆಡ್ SR ಲ್ಯಾಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು PT ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, PT ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಅಷ್ಟೇ ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಈ PT ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ NT, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬಬಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ, ದೇ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬಬಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿ fourth point also. We finish the fourth point also. And the last point is waveform. Waveform is very important. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ waveform. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ. First write it as clock. Clock ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. This is the clock pulse. Okay, waveform ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Waveform, it is the clock pulse. Okay, so you write this. Okay. Okay, this is positive edge trigger. Okay, this is positive edge trigger. Okay, so this is positive edge trigger. Okay, wherein this is negative edge trigger. This is negative edge trigger. Okay, so you write a clock pulse. Then you write S, you write R. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ SR. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. You should change in the same point. Okay, ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ you have to check what is the S, what is the R. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ you have to check what is the R, S, what is the R. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ your S is 1. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ your S is 1, R is 0. Therefore my Q goes to 1. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R1 ಇದೆ. therefore ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ Q becomes 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆಗೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ R is 1. ಓಕೆ, Q is S is 1, Q is R is 0. therefore ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ at that point Q becomes 1. The same point Q becomes 1. This is positive edge trigger. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ S is 0, R is 1. therefore at this point ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆ. at that point ಅಲ್ಲಿ since reset is 1, my output will be 0. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ if I make S as 1, here, okay, I'll check at this point. At this point S is 1. Okay, S is 1, R is 0. therefore at the same point output Q becomes 1. My output Q becomes 1. ಇಷ್ಟೇ.
Okay, if you write positive edge trigger, it will change it positive clock pulse. If you write negative edge trigger, it will change it the negative edge of the clock pulse. Okay, we have explained all 5 points. Explained all the 5 points. Okay, yeah. Okay, thank you. You can see in the, you can see in the next class. Have a good day.